So, hello, I am Morani from Purva Bardhaman, West Bengal. Today is the day 2 video of the series Practice English with me. So, আগের দিন আমরা ভিডিও সিরিজ স্টার্ট করেছিলাম। তো আমরা যারা বিগিনার তারা আমরা প্রথমে ভীষণ এনার্জেটিক থাকি, যে আমরা প্রচুর হার্ডওয়ার্ক করব, আমরা ইংরেজিতে কথা বলেই তবে ছাড়বো। বাট আফটার সাম উইকস, আফটার সাম ডেজ, আফটার সাম মান্থস আমরা এটাকে কন্টিনিউ করতে পারি না, গিভ আপ করে যাই। সো কেন গিভ আপ করে যাই? বিকজ ল্যাক অফ মোটিভেশন। কারণ আমাদের মোটিভেশন থাকে না, এবং যেহেতু আমরা বিগিনার, সো আমরা যখন এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে গো থ্রু করি তখন আমরা অনেক রকমের প্রবলেম ফেস করি। তো যেহেতু প্রবলেম ফেস করি, তো আমাদের মনে হয় ইট ইজ টু মাচ ডিফিকাল্ট, স্পিকিং ইংলিশ লাইক আ টু মাচ ডিফিকাল্ট থিং, উই কান্ট ডু দিস, so that's why we will give up. But if you have the motivation, if you have the willpower, then you will be successful, you can continue your journey. So সেই মোটিভেশনটা কোথা থেকে আসে? দেখো, মোটিভেশন তো এটা হয় না গুগলে গিয়ে সার্চ করলে হাউ টু স্টে মোটিভেটেড। মোটিভেশনটা ইনার থিং, এটা এক্সটার্নাল মোটিভেশন হতে পারে না। মোটিভেশনটা এখান থেকে আসতে হবে, ভেতর থেকে। তুমি কেন ইংরেজি শিখতে চাও, তোমার এই যে কেন, হোয়াইটা স্ট্রং হতে হবে। দেখো, অনেকেই আছে যারা বেটার জব পেতে চায়। so many people are there, they want to go to abroad for higher studies, or so many people want to go abroad for travel, so you have to speak in English. And so many people want to do export import business, so that's why you have to speak in English. So many reasons are there if you want to get a better job, because today's government job or private job, speaking English is a basic requirement, so you have to speak in English. And whatever do you want, that is not matter. The matter is you can't, you can't speak every language. Like, তুমি যদি আমাদের ভারতবর্ষে কোনো কাজ করতে চাও, সেটা ব্যবসা হতে পারে, চাকরি হতে পারে, ইউ কান্ট স্পিক গুজরাটি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, ইউ কান্ট স্পিক এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ। বাট ইফ ইউ নো ইংলিশ, ইউ ক্যান ইজিলি কমিউনিকেট উইথ এভরিবডি। এবং তুমি যদি অ্যাব্রড যেতে চাও, সেটা ট্রাভেলের জন্য হোক, হায়ার স্টাডিজের জন্য হোক, you have to speak in English, because you can't speak Japanese, you can't speak Chinese, you can't speak British language, any language. You have to speak English. If you know English, you can easily do this thing. You just imagine you are standing Times Square of New York and you are talking with your international friends. Assume the situation, or you are in any place of abroad and in a restaurant you are ordering food in English. দেখবে তুমি নিজে থেকেই মোটিভেশন পাবে ইংরেজি বলার। এবার তুমি যদি কমিউনিকেশন স্কিল ইমপ্রুভ করতে চাও, কারণ তুমি যদি কমিউনিকেশন স্কিল তোমার যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু তুমি না চাকরি করতে পারবে, না ব্যবসা করতে পারবে, না কোথাও ট্রাভেল করতে পারবে, না হায়ার স্টাডিজে যেতে পারবে, কোনো কিছুই কিন্তু হবে। সো ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ। আর স্পিক ইন ইংলিশ কিন্তু কমিউনিকেশন ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করে। সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ইউর why do you want to speak in English? সো তোমরা তোমাদের এই হোয়াইটা খুঁজে বার করো, আর নিচে কমেন্ট সেকশনে লেখো কেন তুমি ইংরেজি শিখতে চাও, হোয়াট ইজ ইয়োর হোয়াই। দেখবে তুমি নিজে থেকেই মোটিভেশন পাবে, তোমার উইল পাওয়ার এসে যাবে, এবং তার জন্য তুমি দেখবে এই ইংলিশ স্পিকিং জার্নিটা তুমি গো থ্রু করতে পারবে, তুমি কিন্তু গিভ আপ করবে। সো আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, টাটা, বাই বাই, হ্যাভ এ নাইস ডে।